Ушло. Продолжаем. Доставка почка приехала. Вроде разгрузил, сделал как надо. Но я еще поставил готовиться еду, так что мне надо не прошляпить момент. Дойти. Надо будет через 10 минут и через полчаса еще. This must be the way out. I need to find a way to open that gate. Ну, если видео поджечь надо. И здесь надо поджечь. Ага. Something smells sweet. Must be close to Honeydukes. Сладкое королевство. Revelio. Я еще там что-то потерял. Ты прыгни. Revelio. Погнали. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? Скорее всего, нужен будет инвиз. I have the dried billywig stings. Now back to Gareth. I can only imagine how his new recipe's going to turn out. Чего? Ну, перенеси куда-то уже. Так, а что, мне не даст теперь отменить это колдунство? Ладно, все, пора на выход. Off on another adventure, are we? Hello again. Were you able to get to Honeydukes? Hello, Gareth. I have those dried billywig things. You got them! Incredible. Happy to help. Here you go.
This is brilliant! Can't wait to get started. Thank you again. I'll let you know when I've brewed my first batch of fizzing whiz beer. Leviosa. Вернулся. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Ну, кто-то был. Там был. Справа какой-то павук. Павук павучий. Нельзя, это нельзя во время боя сделать, а можно. Ой. Expelliarmus. You ignore it quite well, Incendio. You're about to wish you hadn't. Incendio. Нет! Он не выпустит меня сейчас. Попал в ловушку Джокера. Expelliarmus. Accio. Incendio. Как его спасти? Incendio. Accio. Incendio. Что с тобой случилось, чувак? Accio. Expelliarmus. Incendio. Здорово. У нее испытание надо что-то забрать. Плащ защитника из кожи дракона, ни хрена себе. Это что такое?
Такс, что тут у нас? Это все хуже. Это тоже хуже. Звучит как надо продать. Expelliarmus. Accio. Так. Revelio. Зачем я бью эти фрагменты, непонятно, конечно. I know what that means. Merlin trial. Так, будильник сработал, значит, надо идти. Время пришло.
Ля, ну это еще не все, оказывается. Еще надо будет 2 раза отойти. Так, давайте смотреть. Revelio. Accio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Expelliarmus. Я получил лунный камень. Accio. Accio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Levioso. Protego. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Expelliarmus. Чего вообще хотел? Может, надо просветить? Ой. Lumos. Ну-ка. Protego. Понял. Lumos. Не видать больше. Что такое красное? А, ну вот. Not so tricky after all, Merlin. Не так уж сложно по итогу оказалось. Дошел.
Я вернулся. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Revelio. How nice to see you, my young friend. Incendio. А непонятно, что делать. Какая-то гробница. Видимо, надо потом по квесту там пройти. Но это не точно. Lumos. Внизу. Accio. Levioso. Lumos. Accio. Incendio. Levioso. Непонятно. Expelliarmus. Incendio. Allow me to put you out of your misery. I've always said that travel... What? Still nothing, no one here. Ждем. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Nothing to do now but keep going.
Куда выходят кентавры? Погодите, господа кентавры. Да. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Очень знакомое место какое-то. Похоже на место из фильма. There it is. Just as Jackdaw described. Revelio. Intramuros. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Is that the best you can do? Childish. Да что такое? Does not belong. I should have been. That was pitiful. Protego. But this is sad. Levioso. Really, it is. Incendio. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Слишком. I wonder how big this place is. Accio. Shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. Impressive. That must be where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of these spells will help me through this. Accio. Protego. Incendio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Accio. Revelio. Просто Эз.
Ладно, пошел туда сразу в логово. О! Ни хрена себе. Protego. Expelliarmus. Accio. Incendio. Бежать захотел. Accio. Incendio. That's a lot of damage. Если закопаются, у меня вылезут, правильно? Accio. Levioso. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Revelio. Больше пауки не хотят идти сюда? Accio. That platform ought to be able to float straight to me. Revelio. Accio. Levioso. Incendio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would. Запах пошел. Страшно, вырубай. Вырубай, страшно. Interested in this loot, but there's no sign of him. Так, а я могу тут двигать? Accio. Levioso. Accio. Levioso.
Я могу эту штуку вытянуть, понял. Accio. Или не могу. Accio. Revelio. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Ой, хилки покрафтить, я знаю. Accio. Incendio. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Revelio. Где он может быть спрятан? Как будто я и по прошлому мосту не проходил. Revelio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Оказывается, можно еще и туда пройти. А где лучше? Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Incendio. Accio. Expelliarmus. Accio. Incendio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. Ничего не понял. Должен был получить какие-то награды, но наград нет.
Понял. Блин, кажется, тут они внизу еще есть. Ну, это жестко? Да, это жестко. Блин, хочу надеть. Это 4. Ну, она выглядит как-то интересно. Sign of him. Incendio! Holy shit. Так, пора их оперегенить. Ничего не регенится. Accio! Incendio! Accio! Incendio! Accio! Incendio! Accio! Incendio! An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search for this cave. Не могу пройти здесь. Просто. Accio! Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Accio! Тут, видимо, надо чем-то пробить. Incendio! Expelliarmus! Levioso! Incendio! Непонятно чем. Accio! I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be?
untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough. Блин. Занятость и слоты, оказывается. 90, 60, 60. Самое дешевое это по 60 он стоит. Much of this cave. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Revelio. Понимаю, понимаю. There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be companions with the jackdaw. Incendio. Incendio. Accio. Protego. Levioso. Incendio. Какие-то большие пауки. Accio. Incendio. Оу, щет! Accio. Incendio. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Revelio. Где-то еще надо. Непонятно, где третий. А, понятно. Опять все слоты заняты, боже мой. Боже мой. Так, 90. 150, 150, дорого. Так, пора выключать духовку.
Ну, это комбичное. Покушал. Так, у меня было переполнено, да? Это сколько стоит? 90, 60, 90. Так, что еще можем? Ну ладно, потом подумаем. Accio! I need to look around for the symbol. 97, 97, 97. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Почему на нем два меча? Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Accio! Incendio! Expelliarmus! Не могу. Accio! Incendio! Expelliarmus! Accio! Incendio! So many brutes. Надо было на больших гавриков поставить. Accio! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Тупо легко. But that's unnerving. What's happening? Сколько можно? Сколько можно, бля? 150, 200. Дорого, дорого. 50. О, 60. За 60 разрушено, наверное. Но куртежечки еще можно разрушить. Будет. Неизвестный наряд, что это такое? Что значит неизвестный наряд? Интересно. О, сколько можно? Так.
I've seen this before. The Gringotts and the restricted section. Revelio. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? У меня теперь есть защита от воды. Она еще и светится. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Can it be? Давай подойдем к нему. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic. Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Таланты, ну-ка. Очков талантов 12. Вы можете зарабатывать очки талантов, начиная с уровня 5. Ключевые. Что такое ключевые? Общая эффективность, скрытность, ручей комнаты. Темное искусство.
Ага. Блин, клево. Вот это я прокачал бы, наверное, Expelliarmus. Это что такое? Блин, охренеть. Это жестко. Килл. Тоже уважаемо. Заклинание, что дает? О-хо-хо. Блин, хочу инсендио. Ага, это АОЕ скиллы. У меня нет конфринга пока. И дипульса тоже нет. И дефинда тоже нет пока. Блин, ну, выглядит очень круто. Ключевые. Что такое ключевые? Знание заклинаний. Добавлю новый комплект заклинаний. А, то есть их два становится, правильно все понимаю? Угу. Ну, это звучит полезно на самом деле. Чтобы каждый раз не переключать. Это точно прокачиваем. Знание заклинаний 2. Что такое? А, теперь их 3 становится. Ну, 3 у меня слишком много, я думаю. Клево. Берем. Так, при успешном блокировании с помощью так. Ну, наверное, не буду этим заниматься. Четвертый, да. Так, блокирование заклинания при помощи идеального протега отразит 2 снаряда обратного врага.
Угу, прикольная тема. Так, давайте, я тут прокачал 5. Скрытность. Ну, это херня все на самом деле. Грызовой напиток, понял. Ареста моментум. Руцо, империю. Мы пока возьмем вот это одно. Тут что такое? А ну да, это кольцо. Это полезно. Тоже полезно в целом. Ди Ульцо. Прокачать или нет? Ну, пусть будет, похер. Ну и там по 3 урона идет. На самом деле не очень круто.
М-м-м-м-м. Это куплено у меня, да? А где тут накопление при блоке? Оно? Нет. Где я это видел? Блин, ну там немножко заполняется, на самом деле, похер. Что такое вручая комната? Здорово. Блин, мне есть 3 очка, но не могу их потратить нормально. Не хочу прокачивать вот эту штуку. Ладно, возьмем так и быть. Так, ключевые тогда. Ключевые или заклинания? А ключевые, значит. Все готово. Так, теперь, значит, делаем... Это у нас будет боевка, да? Ну, вообще похоже на правду. Так. Не-не-не, мне не нравится. Вот так надо сделать, наверное. А инвиз где поставить тогда? Не хватает для одного спыла? Инвиза? Ладно, сойдет нормас. Revelio. Там что такое? А, я оттуда пришел. Все, погнали. I
found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. А, блин. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with a book. Revelio. Еще один скилл можно прокачать, получается так. Усиливает эффект вашего исцеления при использовании рябинового отвара. You need to learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Accio. Revelio. Я бы открыл. Ран нажал. Excellent. Revelio. Incendio. Levioso.
Revelio. Lumos. Revelio. Revelio. Accio. Lumos. Accio. Accio. Какое задание будет потом? Revelio. И чё? Ничего не дали? Revelio. Звучит так, как будто мне сейчас надо пойти просто все продать. Hogsmeade, here I come. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Как это что такое? A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Welcome. Come on in. Now, where was I? Right. Oh, yes. Now, you let me know if there's anything else I can help you with.
No one can say I don't keep a stacked shelf. Так что еще можно у вас купить? Revelio. What are you up to now? Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Revelio. 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 Не понял. Ну что, только что все показывал. Revelio. Off on another adventure, are we? You're worrying far too much. Nobody's looking at you. Look at that boy. Why did you buy me a second pair? I hate these Novelty socks. socks at that price can't be passed up. Ready for a Be little thankful change you in have fashion, them. I'd are rather we? have no socks than Plenty to dancing choose like from this. here, so You're not take your dancing, time. You're exercising. Father, why is he dancing? See? And you said the charms come out in the wash. Легендарочки. So dramatic, just like your father. Anyone would think you had an affliction. Has he been cursed? Oh, please, can't we take these socks back to Mr. Hill and get me some When normal you pay ones? for your own socks, then you get to choose. Until then, you'll learn to be thrifty and behave. You're starting to cause a scene. Papa. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Don't be absurd. That woman will say anything. Защита 42. Looking at. У меня защита сейчас сколько? У меня все было, кроме вот этого. You won't be disappointed. That's a Gladrag's promise.
Вообще зелененький больше подходил. А факультет можно выбрать? Да, можно было. Я выбирал себе. Выбрал себе Слизерин. Проходил тестирование. Даже в интернете. Но мне не понравился результат того, что я там выбирал, короче. Как-то так. Так, ну что, сейчас продадим все этому гаврику и пойдем. Тестирование в интернете что? Да-да. Сырым. Блин, забыл одеть. Ошибка. Тридцать два, 36. Сюда. Ну, кстати, так вроде даже пойдет. Плюс-минус. Тестирование в интернетах. В этих ваших. Все, я погнал. Let's go. Be sure to stop by whenever you're about. Так, что там, где у меня квест? Хогвартс. Хогвартс. Че, Николай, как дела? Как сам? Как линяга поживает? Наелись уже, напились? Да нормас. Вообще странный сервер. Че там странного? Один там играю. Здорово. Игорь тоже качается на автоформе. Лучше в Хогвартс играл. Только хз, в чем смысл? Mr. Clopton, Рома your вон attention, лесной сынок, please. обратный Sorry, слэш. Madam Kagawa. Everyone, Лесной сынок, это что welcome такое? a new student to our flying Я class. скачал Хогвартс, обратный The слэш. goal of today is to remind all of you Oh, how to yeah. maneuver on a broomstick Чекни стрим. safely. As broom flight is, first and Давай, foremost, давай, a means подожди, of ты что, Я transportation. хз, стрим они сделал? ссылку This, I кидали. fear, some of you have forgotten. А, блин, я думал, ты Diving, стрим rolling, and настроил. loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. Рамин We'll leave стрим. that to professional Quidditch players, like the Сейчас Toy гляну. Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then Вверх. kick your leg over and rest your weight on the seat. Понял. Up. Ап. Thank you. Now, your turn. Up. Up. Up, you stupid ratty school broom. Что-то нажать надо будет, да? Up. Оп. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Что, будем летать? And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take This'll care. take some getting used the to. brooms are school property. I want them This is returned in brilliant. one Oh piece. shit. Все, пролетел на изичах. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds. for more Oh. challenge. What a О. view! Оу, щит. Nice day for a flight. Подождите, дайте мне пролететь-то сквозь то кольцо. Ah, the old boathouse.
Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Блин, вообще с кайфом. Можно будет ей пользоваться? В нерабочее время, так сказать. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. That wasn't too bad. Что он быстро как-то летит. Нет! Made it. Oh, well done. Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to be... Так, я пошел посмотрю у Романа, что на стриме происходит. Игра нравится про индустрию. Роман не то стримит вообще. С собой ноутбук таскаю, чтобы в него поиграть. У тебя на ноутбуке она тянет? У меня игровой. Понял. Вообще не то. В смысле не то? Но он играет в Это этот... вторая часть. Вторая часть чего? Follow closely now. Right now we're flying over the Transfiguration. Я видел он вчера или не вчера. Короче, с Саней играл. Nice to get above it all, isn't it? Ужас какой! Пустите! А это не то? Это оно и есть. Я просто думал, что в линягу играет. Я вообще не понимаю, где он летает. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Я тебе сказал, что он сынок леса. Сынок леса, получается так. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? Подождите, то есть есть детский режим, вот такой режим и еще третий. Понял. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. Да ладно. Лишил нас баллов. Это, конечно, As жепа. for you,
You do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. Что за очки с I could глазом? show her a thing or two if I had my own broom. Нашел Hate просто having to какие-то return the рандомные. school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Я еще прокачал себе, короче, возможность менять вот эти вот заклинания. То есть, типа, у меня теперь 2 штучки. Ну и всего максимум 4 можно сделать. Что, пора изменить внешний вид? Что такое? Да-да. Ну что, Николай, давай выбирай. А что они дают? А что они дают? Они дают просто внешний вид. Я же выбираю не здесь. У меня из очков остались только вот такие. Маска Хесоса норм. Маска Хесоса норм. Маску Хесоса берем. Так, шляпу какую берем, Николай, шляпу? Так, а отдалить можно как-то? Давай чепчик водилы. Чепчик водилы? Это вот этот. Голубой. Голубой? Нормально, давай. Так, перчаточки. Не-не. Чё не-не? Кожаный ублюдок. Кожаный ублюдок взять? Да, давай, перчаточки, Да. Николай. Показываю все просто, потому что тебе понравится. Выберешь. Что из этого понравилось, Николай? Левая верхняя или левая нижняя? Левая верхняя вот это? Или левая нижняя вот это? С крестами, да, получается? С крестами на руках. Давай с буквой Ж. С буквой Ж? Нормально. Так, теперь надо выбрать... Ну, можно без него, кстати. Можно и с ним. Убирай. Убирать? Давай тогда ж. О, благослови. Так, надо дальше. То есть какой-то просто плащ. Вот эта накидочка... N6E прикид был норм. N6E? Что такое N6E? Вот у меня раньше был такой, то есть, видишь, он переливается. Ну, что-то с анимацией, типа. Ну, типа. Да, тоже с анимацией.
Че, Николай, взять? N6E, я так и не Старый понял. оставляй. Старый оставлять? Вот этот. Так ничего тогда не изменилось, Да. по сути. О, это какой-то аристократ, видимо. Маска Хисоса стала. Ну да, и чепчик. Чепчик. Давай аристократа. Вот такой еще есть. Вот такой еще есть. Но на самом деле вот с этим, да, наверное, бы лучше вяжется, нет? Я думаю, между вот этим и вот этим. Вот это? Нормас, нормас. Вот это? Ну просто руки бежевые, типа, значит, и это должен быть бежевый, нет? Вот такой. Первый под маску Хисоса, обратный слэш. Ну да, первый под маску Хесоса. Ладно, берем однозначно. Ну все, погнали дальше тогда. По квесту. Блин, графоний, конечно, вообще нормальный. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. И Бастин. Так, надо, значит, нам пойти изучить спелл. Тут где-то спелл нам тут раздавали. Раздобудьте фокусирующее зелье или испытайте его в деле. Раздобудьте зелье максимума и одновременно испытайте их в деле. Блин. Чтобы этот скилл прокачать, надо сделать вот это. То есть надо сначала заварить, получается. Получается так. А где мы варили раньше? Я не помню, где мы варили. Фусрода когда уже будет? Фусрода? Так, оно у меня уже есть, сейчас покажу. Ну ладно, оно жидкое. Оно жидкое. Ну вот это только. Авада кедевра. Авада кедавра нет. Надо, блин, открывать эти заклинания, открывать их надо. Интересно, я сожгу их? А можно сынков замочить? Ну нельзя, походу. Не получается их замочить. Куда бежишь, бля? Мимо них летит. Ну, похоже на то, что надо купить или просто заварить заклинания. Как их заварить, если... Блин, должен был на урок какой-то прийти, и там будет землевар. О, во-во-во. Включай комната. Интересно, что она хочет. Пойдем. Встретимся с тетенькой этой. Ой, что-то с дверью случилось. 100 метров бежать. Можно, не надо 100 метров бежать? А вот беленькую нажать. И вот нажать телепорт. Правильно? Правильно. Чтобы не бегать до нее. Не так долго. Вот я делал все побочки, я уже 17 левел. Или 18. Somewhere away from prying eyes.
Короче, прокачался нормально. Нормально прокачался. Если бы не делал, был бы левел, наверное, 5 там или 7. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? Off to you, Professor. Что это? А, это вот выручай комнату, наверное, будет, да? What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. Revelio. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past. Дик, она назвала Диек. Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use Ну, the Дик room звучит once просто you've очень found странно, да, если говорить Дик. it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Давай, давай. Ой, ой. Подождите, это крестик или что это? Крестик, кругляшочек. Поехали. Я не то нажал, ничего страшного. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Так, надо назначить Иванеску, да? Ну, все, мы назначили, поехали. Excellent work. Красиво. А You'll можно note ее... that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Ладно, ладно. Accio. Зачем я это вытащил? Я должен куда-то запрыгнуть? Revelio. А, понял. Вау. Accio. Так, а чё, куда идти? Revelio. А, возможно, тут стул надо разобрать. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them!
Давай, хочешь разобраться со мной? That's not helpful, you worthless pile of tin. Рассыпался. How does anyone other than a house elf manage to get around it? Игруха очень красивая. What was that? Was that a golden snitch? Accio! Perhaps you should summon your wits and find out. Маска из психиатрической лечебницы. Здорово. Levioso! Accio! Levioso! Expelliarmus! Levioso! Я сделал. Не, мне по-любому надо куда попасть. Только как? А, наверное, знаете что? Наверное, тут так делается. О. Я не смогу сейчас вытолкнуть? Levioso! Похоже, что я сам себя в ловушку Джокера за это заманил. Expelliarmus! Levioso! Expelliarmus! Levioso! О. Вот. Accio! Incendio! Levioso! Accio! Levioso! Accio! Holy shit. Levioso! Это произошло вообще. Accio! Как это вообще произошло? Здорово!
Можно я просто пройду? Нет? Levioso! Levioso! I hope that house elf can find us in here. Блин, как тут пробраться тогда? Accio! Levioso! Может быть, я должен был просто этот ящик протащить отсюда сюда? Accio! Levioso! Accio! Levioso! А! Так, и вот, допустим, я хочу вот этот ящик взять. Можно его? Levioso! Accio! Levioso! Expelliarmus! Accio! Вот я могу его здесь открыть? О! Ну-ка, ну-ка. Все, понял. Оказывается, не надо было его полностью вытаскивать. Кто что бросает? Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest.
yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Надо изучить, пойти сразу. Есть две вещи, которые мне надо распознать. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Так, что у меня открылось? Вот это? Повышает урон носимый с помощью чар инсендио. О. Давайте возьмем инсендио. Перчатки там еще какие-то были, да? Урон от огня, ну это нормальная тема. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Так. Да твою ж мать. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Значит, новое заклинание. Это вот оно, да? О, это лунный камень надо, так мне лунного камня, да херище. Маленький наукообразный стенд. Не знаю даже, какой стиль выбрать. Ну, это, типа, без разницы в целом. Пусть будет здесь где-нибудь. Ой. Я могу крутить?
Так. Пройдите больше заданий, чтобы увеличить бюджет колдовства для вручай комнаты. Блин, клево. Травология. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Так, что еще можно? Так, столб для определения у меня же уже есть. Хуйня какая. Ковры, мебель, украшения, художественное произведение. Понимаю. Ну это, короче, так называемая дрочильня. Меня интересует только вот это на крафт все. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Deke hasn't seen this many plants here before. Могу перенести эту штуку теперь? Нет? Бадьян, сладкая мальва. Что еще есть? Фокусирующее зелье. Мне надо, кстати, это заварить срочно. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson.
I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Так, для украшения стен, понимаю. Deke hasn't seen this many plants here before. Так, для украшения пола. Нормально? Нормально. Good. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Так, я здесь, да, нахожусь? Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Ёпта мать. It warms my heart to see your interest in herbology, dare I say, blossom. I have some questions about alteration, Professor. Yes? How do I use the altering spell? Simply aim your wand at a conjured item that you would like to customize and cast the altering spell as I showed you. You can change an item's appearance in a number of ways, as well as move the item around the room. What can I customize with the altering spell? Alteration allows you to change the appearance of items you've conjured. You can change color, pattern, or style. Thank you, Professor. I have no more questions. I'll be here if you need anything else. Изменить цвет объекта. А, еще и размер можно менять, ну-ка. Смотрите. Как изменить цвет?
О. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Deke cannot believe how many beasts you have here. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke. Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Две минуты, это уже, наверное, сварилось. Так, что мне еще надо? Урус. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Не то сделал. Ну ладно. Deke hasn't seen this many plants here before. Да бля. Не так, как я хотел, конечно, но что поделать. Deke cannot believe how many beasts you have here. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Так, что еще могу скрафтить? Гандон. Оу, щет. Шу, Николай разошелся. Ах-ха-ха-ха. Так, что сделать? Что положить? Куда взять? Ладно, пойдем обзарим с этим пеструном, где он? Куда делся? Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you?
Люблю чувствовать близость к природе. I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Четко, там еще и гостиная появилась теперь. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the Джимми school. Колдун. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Колдун. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Сам придумал, да. Че, он заварил? Че, а можно два одновременно? А, я затупень. Можно же несколько поставить, сразу варить. Ебать. Сейчас, секунду. Можно же еще поставить в наварку. Ну, знаешь что, на другой сторону их развернуть. Наверное, вот так. Алло. Алло. Надо их развернуть местами. Сейчас сделаем. И можно сразу несколько еще растений выращивать других. Где? Deke cannot believe how many beasts you have here. Вот так вот. Можно просто прийти и фермить, как зверь. Это счастливая ферма будет, получается, у меня. Так. Надо тоже перевернуть. Можешь и цвет поменять. Ну и... Ну что ж за урод-то? Ладно, давайте поставим, значит, 3 штучки. Так что ли?
Это где-то третья у меня сейчас стояла, да? Четко. Там уже приготовилась, поди. You should be proud of all the potions you've brewed. Сейчас наварю себе. Тупо зелень наварю сейчас себе. Что написано? Ни хрена себе. Слишком много, прикинь. Что так бывает? Не могу взять. Ну не могу, так не могу, ладно, хер с ним. Proud of all the potions you... Надо, короче, козявки тролля залутать и что там еще. И стебель водорослей. Ладно, все, я пошел тогда. Поставлю еще какую-нибудь херню.
Чтобы если я туда зашел, то сразу все забрал, да. Еб твою мать. Столько не поставишь, конечно. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Далее. Пускай меня. Accio. Levioso. Incendio. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Actually, perhaps another time. Если что, я смогу сюда путешествовать, если что, да? Прям вот. Вручай комнату. Это где находится? Вручай комнату, понял, все. Появились какие-то побочки. Золото, а тут что такое? Непонятно что. Магический рецепт. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Рецептиков надо тогда, получается, купить. Take your time looking about. Plenty of wonderful books to stoke a curious mind like yours. A pleasure doing business with you. Так, что это такое? Место нарезки, это что такое? Глазный компостер. Ну вот я бы на это накопил.
Ну, это, видимо, самое дорогое, да, что может быть. А нет, еще что-то такое, что это? Копим. Let me know if there's anything else I can do to help. Hogsmeade, here I come. Да вообще как будто не особо ходу уже этим заниматься. Hello there. In the market for potions, are we? Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. What can I do for you today? Что можно купить? 500! Что? A wise decision. Thank you. Как будто надо самому козявки троллева купить. Что-то дорого. И вот эта херня 150 стоит. Пипец просто. О. I hope to see you again. Farewell for now. Так, что там? Доставить 3 зелья невидимости. Понял. А, и в какую-то жепу надо ставить. Пиздец. О май гад. Звучит какое-то невероятное путешествие. Это что такое? Ну пойдем. Пойдем пешком просто тогда. I saw what you did. Ha! I have no tolerance for thieves. And what back, sir? We've not took a thing. Should be hearing back soon about the position. Only a hairy halfling would not want to. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Тут кошка какая-то нереалистичная. Revelio.
Accio. Incendio. Cursed fiends. Revelio. Что такое синее? А, это загадка опять это. Oh, here's a pleasant surprise. Merlin himself would be proud. Ты не хочешь запрыгнуть? Так, и чё, где? А, еще здесь. Это все или еще где-то остался? Вот еще. Где еще? What's that? Settled. Ни хрена там бегать. Does it get any more Эй-эй-эй. Я.
Revelio. Levioso. Oh shit. Revelio. No, I swear I won't be wasting your time, and I'm grateful for the opportunity, ever so. Pleased to see Aaron has his belongings back. Hello. Do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Понял. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. What do you have for sale? Давай, показывай. See if there's something you need. Ну, херню продает. О, мандрагора. Это что такое? I shall hope to do business with you again. It's been a pleasure. А, тут либо выжигание, либо эта штука, блин. Ну, пока продавать не буду, значит. Может, окажется полезным. What do you have in store for me this time? Incendio. А остальные найти. Revelio. А, вон они еще, нихера себе. Incendio. Levioso. Incendio. Levioso. Да что такое? Incendio. 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 Не поджегся.
Как это возможно? На последнее испытание пройти еще. Оно где? Оно здесь. А, там еще несколько их штук. Ладно, до деревушки доберусь тогда и это. Будем иметь в виду. Понял? Ваше путешествие закончилось. Первый раз умер, кстати, за всю игру. Если я прыгну в воду, не умру? Там нет воды, к сожалению. А! Ну, не получится, ладно. Вот еще одно испытание. Как не подняться здесь? Could it be a Merlin trial? Надо искать шарики. Revelio. Опа. Accio. Revelio.
Не могут быть камешки. Ни хрена себе, там еще испытания. Accio. Revelio. Угу. Accio. Not so tricky after. И что за это дают? Так, исследование, да, называется эта штука? О, расширение инвентаря. Это то, что мне надо. Сколько у меня теперь? 28, нормально, на 8 увеличилось. I know what that means. Merlin trial. Lumos. Revelio. Чего-то испытания. Боже мой, сколько их. Revelio. Revelio. Тут ничего нет. Lumos. Revelio. Уже начинается другое испытание. А, я понял. It's been ages since I've found anything worth poaching near Crackcroft. Can't figure out why there's such a fuss over poaching. There's enough dumb beasts for everyone. The beasts are at Lumos. Revelio.
Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Вытолкнуть. Accio. Levioso. Incendio. Accio. Expelliarmus. Может, надо заставить его исчезнуть? Lumos. Reparo. Непонятно. Revelio. Lumos. Merlin himself will be proud. А, еще 10 надо сделать, то есть это заново получается. Я думал, это после 6, там 7, 8, 9, 10 будет, на 4 еще. Не, ребята. Похоже на какую-то невероятную историю. $28-то так 28 слотов. Oh, here's a pleasant surprise. Revelio. It isn't Nora Treadwell's precious little guardian. Revelio. Seems a pleasant enough little place. Lumos. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Levioso. Accio. Incendio. Revelio. Revelio.
Oh, Milo, what am I to do? Докопалась. Is there something I can help you with, Mr. Adley? Edgar Adley? No, I don't think so. Blast Milo and his mad schemes. Milo? He was my friend. Came to me a few days ago with a brilliant plan to make some quick galleons. All I had to do was follow him into the Forbidden Forest. Had I known he wanted to procure venom from a living acromantula. Oh, poor Milo. He didn't deserve to go like that. I'm very sorry to hear about your friend. Oh, thank you. I can't think of it. Milo's body is still in that cave with the absconder. The absconder? Aye, Milo's name for the acromantula. He did have a flair for the dramatic. In fact, as he died, Milo begged me to take his heirloom pocket watch, so that his daughter would have something to remember him by. But I fled. Why would someone risk their life for spider venom? As a potion ingredient, acromantula venom is incredibly valuable. In large part because it is, as Paul Milo has proven, impossible to get from a live acromantula. If I have time, I can try to collect the heirloom watch, Mr. Adley. You can't possibly go to the acromantula's cave. You'd be killed. Please, forget I said anything. Now, where could that acromantula cave be? Охренеть там бежать. Ладно, пошли. Он с кем-то поебенится. Я не против. А, там какая-то темная дворняга. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Potatoes!
Так, мне надо сделать, что это такое? Фокусирующее зелье. И одновременно испытать их в деле. Короче, ну все сразу выпьем, да и все. Согласны? Фокусирующее зелье, Максима и Эдрус. И Эдрус. Excellent. Incendio! You bring them! Let's drop a spoonful there! Bring up! Spill our blood and watch as we spill yours! Это разборка питерская. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Так, ну что, квест выполнен, получается, так? Почему в течение дня написано? Come out before I find you. О, мать. О, это мои гаврики кентавры. Да, давайте. На мясо их. Охренеть. Вы чё, больные? Revelio. Меня чуть не развалили. Что такое коллекция оглушения 2? Герой Дирикола.
Это, наверняка наверху находится. Здорово. Но они для меня, получается, не такие уж и большие левелы. Is that the best you can do? Incendio. Expelliarmus. Come back here. Accio. Incendio. Levioso. Am I supposed to be impressed? What's that? Кто загасился, алло? Accio. Levioso. Protego. Incendio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. И получается открыть, дружище. Он застрял. Expelliarmus. Levioso. These rocks have seen better days. Там что такое? Непонятно пока. Good luck next time. Ah, there you are. Confringo. Cost us our ransom. We had that burning woman till you showed up, Kate Flapper. Levioso. This is the fast way to get yourself killed. shit. You know that? That's the best you can do, is it? Accio. They're teaching it incendio. Expelliarmus. Incendio. Что завис? Incendio. Getting on my nerves. Levioso. Really enjoying the view. Protego. Ты сдох. Да сколько можно, блядь? Expelliarmus. More than that to slow me down. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus.
Да ну как так? And that woman, isn't it? Accio, Incendio, Levioso, Expelliarmus. Quickly! The hat confringo! Rookwood, Levioso. Accio, Incendio. Expelliarmus. Revelio. Зачем я их всех убивал? Это мне дает? You can feed a beast, or it can feed you. I prefer the latter. Rockborough's famous for I should have took less time, is all I was saying. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Levioso. How did that feel? Expelliarmus. Give that back! You're a bit dodgy with your skills on. Oh yes. You dare slay one of my own! You will! Accio. Incendio. Expelliarmus. Your poaching days are over. I know a Merlin trial when I see one. Revelio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Видимо, кого-то спас. Incendio. There's a victory that came none too soon. Revelio. Incendio. Revelio. Incendio. Revelio. Incendio. Revelio.
Accio. Protego. Levioso. Incendio. Revelio. Incendio. Ни хрена он не сдох. Revelio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Expelliarmus. The cave must be somewhere in this maze. I wonder what else is in here. Incendio. Accio. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Expelliarmus. Ну я же здесь уже все прошел, получается. Смысл тогда я так проходил? Здорово. Потяну до сейва тогда. Accio. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Accio. It's shameful what you've done to helpless beasts. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Expelliarmus. I'll have taken your life before. Accio. You haven't been Levioso. back at all! Expelliarmus. Levioso. Что такое заклинание интересное? Accio. Incendio. Expelliarmus. Give it back. Well, you'll have to do better than that. Accio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Now you've gone too far.
Revelio. I tell you this, Hogwarts is lucky they've got protection charms. Accio. Incendio. Rex. Expelliarmus. Levioso. Tricky little cake flapper. No. Шесть монет. Говнище. What are you up to now? Так, я куда-то шел, но я не помню куда. Да. Именно сюда я и шел. Incendio. Incendio. Could be the acronym cave Mr. Adby mentioned. Что, босс? Блин. Ох ты, ни хрена себе. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Accio. Expelliarmus. Incendio. Oh shit. Сдох. Expelliarmus. Incendio. Охренеть. Ой, я ошибся. Ошибся. Блин, какого он левела? Интересно. Роль урода идет. Expelliarmus. Levioso. This is the infamous absconder. Levioso. Accio.
Так, мне надо срочно переключиться на эту штуку, наверное. Ну где ты? Нет! О, слушай, они нормально его грызут. Я сейчас просто гавриков напускаю на него и все. Игра, походу, вылетела, да? Угу. Походу, игра вылетела. Yepwards. Знаешь, сейчас тогда забустится всякими этими там крутыми зельями. Let's go. Капуста или что, или вот это? Вот это, наверное. Что еще есть попить? О, это увеличение урона, нормально. Так. Нет. Не сдох. So this is the infamous absconder. Ну сколько можно? Так, у меня там меньше будет гритовать все время, что ли? Что за фигня? Немедленно прервите игру и обратитесь к врачу. Ля-ля-ля.
Джимми колдун. Accio. Expelliarmus. Levioso. So this is the infamous absconder. Accio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Incendio. Oh shit. Accio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Expelliarmus. Accio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Expelliarmus. No. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Accio. Ну и Accio. Incendio. Levioso. Levioso. Expelliarmus. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Incendio. oh shit. Accio.
Expelliarmus, Incendio. Accio, Incendio. Где? Levioso. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Expelliarmus. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Ну, давай. Expelliarmus. Levioso. Well, that's taken care of. I need it from the end of my little... Так, и что, я убил эту херню, где она? Incendio. Revelio. Может, надо с дерева сбить ее? И как? Incendio. Levioso. Ugh. Shame you're so foul. I need to bring this heirloom back to Mr. Radley. Revelio. Блин, ну это было жестко, конечно. 32 левел, это не шутки. Incendio. Incendio. Так, у меня есть вещи, которые я еще не получил, да? Я коплю на тайное искусство, наверное, здесь. Так, мы идем отдавать нашему мальчику. Там он где-то в заднице был.
lives here? Ah, you look none the worse for wear. I take it you decided against entering the Absconder's Cave, then? Mr. Adley, I retrieved the heirloom pocket watch from Milo's body. Merlin's beard! How did you? Actually, I don't want to know. I don't want to think about that acromantula ever again. Thank you. Thank you very much. I'm glad Milo's daughter will have something to remember him by. I am too. As far-fetched as his schemes were, Milo was a good friend, and I shall miss him. Please, accept this reward for your trouble. What do you have for sale? Milo can rest in peace now that his wishes have been fulfilled and his daughter has something to remember him by. Never mind replenishing my stocks. Pleasure doing business with you. Thank you for stopping by. I appreciate your business. $300 мне дал, спасибо. Спасибо. Так, задание. De pulso. De pulso. When Professor Sharp is so intimidating. How are your assignments coming along? Revelio. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. If you'd like to practice... Accio! Should. Perhaps best not to go fooling your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. Так, ну блин. Уже хорошее заклинание, видимо. Давайте посмотреть депульсо, да? Подождите, а где депульсо? А, вот, наверное, да?
Блин, как я щиты буду разбивать? Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Accio. Repulsor. Incendio. Well, Repulsor. Be an excellent teacher. Expelliarmus. Repulsor. То есть я сначала вот эту хрень даю, потом вот эту, потом притягиваю и потом так зажариваю. Так что ли? Ну что звучит какая-то херня. Хотя лишний дэмэдж. Тяжело, тяжело. Repulsor. Expelliarmus. Accio. Incendio. Можно перетянуть, вот так поджечь, потом тянуть 2 раза. В целом, да, нормально, ладно, сойдет. Сейчас соберем. Или максима. Надо водоросли сделать.
Блин, надо подвинуть как-то. Угу. Нельзя, понял. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Complete the tasks I've given you, and then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's... Грозовой напиток. Used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Сделать грозовое зелье. Надо купить тогда что-то. Фоксмиди. Наверное, у того челика, вон того. Hogsmeade, here I come. Hello there. In the market for potions, are we? Oh, wise Косарь стоит, decision. конечно, жестко. Thank you. О, с помощью чар инсендио. I hope to see you again. Farewell. Так, инсендио сюда, значит. What can I do for you today? I hope to see you again. Farewell for now. Так, надо испытать против врагов, значит, какой-то пышница.
Ну, нанести дэмэдж хоть какой-то получится, да? Travel broadens the mind. This could prove dangerous if I'm not careful. The beat. See if there's something you need. Да ты что ли? Thank you for your patronage. It's been a pleasure. Incendio. Depulso. Expelliarmus. Expelliarmus. Depulso. Depulso. Expelliarmus. Oh shit. Depulso. Incendio. Так. Все, надо вернуться к Шарпу. Мистеру Шарпу надо вернуться опять. Карта Хогвартса. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. А здесь не могу магией пользоваться, здорово. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. The art of potion making is delicate, and as such requires great precision.
Very good. It seems you have a grasp on Defendo. I would encourage you once again to practice here in the classroom, for your sake and that of everyone else. Хрена себе, может без башки оставить? Это жестко. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Incendio! Expelliarmus! Accio! Так, значит, пришло время прокачать навык. Где там эта штука? Таланты? Не понял. Ареста моментум. Империо. Круцио. Incendio! Defender! Expelliarmus! Versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. Так, ну что, можно начать еще куда-то пойти? Мне надо было что-то кому-то отдать. What are you up to now? I don't think you know who you're dealing with. Defender! Expelliarmus! Accio! Incendio! No! Defender! I won't rest. Expelliarmus! Accio! You've one less follower, Ranrock. Revelio. Непривычный капец. Shit. Defender.
You won't get away with that. Incendio. You're clever, don't you? You don't believe you can beat me, do you? This is where you will fail. Ну и... Запустите в цель... Ага. That curiosity young people tend to nurture never ends well for them, does it? It isn't Nora Treadwell's precious guardian. No. Incendio. Eight legs is simply too many. Revelio. Seems a pleasant enough little place. Always late, that Pippin. That Pippin should have been here by now. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. It seems to have worked. Well, I suppose that will do.
If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? What are we looking for today? Я сам скрафчу. Thank you for stopping in. I appreciate it. I know what that means. Merlin trial. Revelio. О, книга с рецептами зелий. Это надо, наверное, дать. Revelio. Отошел. Тетя, 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 папина сестра. Ты один в один, как папа, только женщина. Тетя, 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 ты меня прости. Дай свой номер, тетя, тетя, чтоб я позвонил.
О. А какая-то подводная движуха. Пусти меня. Accio. В какой-то жопе оказался. Revelio. Incendio. Revelio. Accio. Ничего не понятно, но очень интересно. Похоже на то, что мне надо сваливать. Does it get any more cozy than Hogsmeade? We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. I delivered the potions to Fatima Loang. Very good. And did she cause you any trouble? Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? You should keep it. She doesn't deserve to have it. I appreciate what you're saying, but you have much to learn about respecting the property of others. Some things are sacred amongst potioneers. I shall return it to her immediately. What can I do for you today? I hope to see you again. Farewell for now. Слушай, какая-то бабочка.
Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. I was wondering when I'd see you again. Let's look at what we have, shall we? За 3 косаря хотел купить. Nothing like finding just the right thing, is there? Let me know if there's anything else I can do to help. Что такое? Ah, new face. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare yew-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches? Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals are overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Блин, я все бабки потратил Do you только что. mind sharing more about your brooms? I've a passion for them. Every detail of every model. Take Wind Wisps, well known for their quality ash handles. Yew-weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the yew-wand's darker reputation. Then you have the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? Ну, так они все по 600 стоят. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match. Seeing flyers manoeuvre the way they do. Oh, some people continue to have their doubts about me and my ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something.
Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits and the knack for flying. Your classmate Everett said you're a natural on a broom. He's forever in here studying the newest models, almost as passionate about brooms as I am. If your rumoured talent for flying can help you beat Imelda's times, then having you assess the broom will be invaluable. Sounds as if you took Kagawa's class. I did, but my focus on the technical elements of brooms rather than the art of flying drove her mad. She thinks it fitting I run Spintwitches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I may be too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most knowledgeable purveyor of wizarding sporting goods around. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. I can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Хочу выбежать за пределы. Hogsmeade, here I come. Оу, Ну, наконец-то мне дали метлу, чтобы я быстро перемещался. Сколько можно это терпеть? Наконец-то. If it isn't Slytherin's newest broom talent. Yes. Hello, Imelda. Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You can't be what passes for Slytherin these days. Pfft, ragged old hat's dropping its standards. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Slytherin. Can you tell me more about these courses?
Stalling, 5th year. Fine, I'll humour you. This course demands focus. Requires you to anticipate speed and height before every turn. The others test stamina. 3 courses in all, built ages ago by former students. Since Black cancelled Quidditch, it was these courses or nothing. I made them popular again. Got the whole school hungry to compete. So, let's see what you've got, 5th year. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Давай. Made it. Brilliant. Бля, батин суп. Жестко. Could have done better. This is rather fun. Now that's more like it. Success. Блин. Неудобно так вообще. Наказание 9 секунд за кольцо. Did it. Made it. Oh, did anyone else see that? Все, получается, выиграл. That's not... You must have cheated, you... Ugh! Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Мне не нужно твое уважение. I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Ни хрена себе, 1.32. Дико ты лесом, 1.32. Так. Что у меня из заданий? К Альбе Виксу надо вернуться. Это где? Hogsmeade. Does it get any more cozy than Hogsmeade?
you're back. With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent, and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? No, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine, says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to them. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? А еще что ли есть что-то? Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. What were the horrible stories you were told about the Forbidden Forest? Oh, goodness, everything from students being mysteriously beheaded to terrifying spider dens. Ugh. Trust me, you hear that at 11 years old, it sticks with you. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Folks still talk about you taking down that troll in the village. Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the Forbidden Forest. Good luck. Выйти за пределы надо. Revelio. Да ёб твою мать.
РТ плюс использовать действие. А РТ, подождите, что это было? Window! Incendiary! Где метлу-то сделать? А, все понял. There they are. She wasn't making it up. I dream of making a better world. For me. Well, we've come this far. Willis might get an answer about these butterflies. Well, well. Look what we have here. А. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Oh, please tell me you have an answer for me about the Hello, Miss Willardsey. Well, what happened? Did you find them? They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare.
Так, надо посмотреть задание. Вообще где? Где-то может быть. В целом похер, наверное, пока. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Так, надо что сделать? Зелье, да, вот там как-то хрень называлась-то, кубок. Ее поставить здесь. Ближе не поставить, да никак. Только 3 можно такие поставить, понял? This will be more useful when I have something to identify.
руках создается дополнительный взрыв. Понял. Надо трансформацию выучить, наверное. Так, вручай комнату, что делает? Ну, это, конечно, мем. Скрытность что дает? Жду 22 левела. How nice to see you, my young... Не залезайте. Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. Revelio. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient,
Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the Blasting Curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. Давай. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Так, это что? Это у нас... Confringo. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the target. Ну, Confringo выглядит интереснее, чем вот эта штука. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. Четко. That's it! I think I've got it. Well done. Incendio! Confringo! Тогда в целом мне не нужно вот эти два заклинания, которые хуёвые на близкой дистанции. Ну-ка. Чего не можем взять? Вот это и вот это. С иглы, с иглы. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is.
as I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of this secret undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Hi. When I head to Feldcroft, Здорово. I'll send you an owl. Пора на выход. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Теперь Did you в just come Гарика from the играешь. Undercroft? Ага. How did you get in there? Когда Атомик. Атомик я прошел. Но не без проблем, конечно. Короче, его не смотрибельно было играть. То есть там была ну, это версия, которая от разработчиков, и... Чего? Какая концовка? У меня была плохая концовка. Так, а я мог интересный инвиз провязать до этого момента или нет? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Ты Sebastian Illuminati. gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian. To get an earful about this. Блять, ну это просто сюжетное задание, конечно, но... Они сейчас там пойдут стараться вместе. Друг с дружкой. А ты знаешь вообще концовки Atomic Heart? Тебе рассказать или не надо?
Как думаешь, 2 части атомика будет? Wingardium Leviosa. It can be used to Думаю, levitate нет. objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. А зачем? Так, нужно ниже, да, спускаться? А почему у меня квест не пометился? А, наверное, потому что я его не выделил. Да. Но вот эта игруха, она намного лучше, чем Atomic Heart в плане проработки. Видно, что душу вложили. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes. I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the map. Так. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. You two seem ready for adventure. To think it was beneath us all this time. This looks promising. Map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent.
If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? В моем сейфе в Гринготсе. А что там было? О, а что там было? Ладно, допустим, помню. You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Пойдем. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going.
Так, ну что, можно уже путешествовать, значит. О, так мне недалеко, оказывается. Раз уж я это проходил везде. Не зря, получается, проходил. The freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Compulso. What? Back for more? Defender. Confringo. Expelliarmus. Who lived here, I wonder? Compulso. Ты не умер? Expelliarmus. Defender. It's shameful what you've done to helpless beasts. Так, а что мне надо сделать перед тем, как изучить этот скилл? Лопните воздушный шар на станции Хоксмит. Ля. Кто это придумал? Кто это придумал? Not sure how I'd fare in a little place like this. Off on another adventure, are we? Надо не разбиться нахер. А? Не работает. Compulso. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Protego. Defender. Confringo. Expelliarmus. Compulso. Как их разбить? Revelio. Хлопнуть. Confringo. Levioso. Может, надо просто пострелять по ним. Levioso. Это ж по сути рассекающий удар, почему он не воздушный шар не лопает, мне непонятно. Protego. Defender. Confringo. Expelliarmus. Defender. Compulso. Какие еще есть скиллы? Accio. Defender. Confringo. Expelliarmus. Can't imagine how I'd have felt as a boy if my headmaster cancelled Quidditch.
Понял. Так, ну и где последняя? А, вон и вижу. Кстати, хотел посмотреть, что тут находится вот тут вот. Здорово. А, вон ты где. Brilliant. How did you get on with those tasks? Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Конечно. Yes, Professor. That's good to hear.
Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Well done. Так, давайте тестировать Глациуса. Тут это. I recommend you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. There you go. Confringo. Expelliarmus. Glacius. I think you've learned a lesson, but do continue to practice as long as you like. Kinesthesia is a powerful learning tool. Блин, не знаю, насколько сочетается лед и огонь. Думаю, не очень. Travel broadens the mind. Comic crime. Underground. I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in mid-air. Simply complete a few tasks and then come and see me. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the dissolution. 6 часов даты марафон стримля. Да-да. Вчера тоже 6 было. Quickly now. Шок. Так, Петрификус Тотал, так у меня нет Подожди, дружище. Попробуем наложить Петрификус Тоталус на него. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrificus Totalis. Красиво. Well done. Нормально он упал. Неваляшка. Так смысл тогда все эти спины прокачивать, если можно на инвизочках просто пробегать? Пошел еще какой-нибудь грохнуть. Да бля, может просто замеситься с ним? Инвиз без мантии не канон. Тут есть мантии. Тут вроде как есть мантии. Короче, этот инвиз, который инвиз, он не полностью инвиз, типа он тебя... Не полностью скрывает, короче, вот. Короче, погнали месяца с ними, кто они такие, блядь. От смерти не скроет, правильно понимать. Да. Да есть не дар смерти.
Колдуем. Иго красиво. Да, красиво. Но не все спылы, и у меня не хватает ячеек, чтобы все спылы положить. Revelio. Но они прикольно сделали, что геймплей-то он раскрывается после уже, то есть, ну там, когда наиграл часов там 10. Фишечки держатся, короче, в... Orders directly from Ranrock. These orders indicate Заинтересовывают, короче, развиваться, прокачивать скиллы, вот это все. and why here? Раньше была вообще дресня, полная дресня. Вот тут можно все скиллы посмотреть. У меня были сначала вот этот скилл был. Вот этот. Ну, их тоже я изучал в самом начале игры. Вот этот, базовый и вот этот поджог. Все, больше ничего не было. Потом начали нормальных досыпать. Кто ты такой? I will draw blood. Deadly mistake. Glacius. Protego. Confringo. Нихуя не понятно, но очень интересно. Почему КП их не вижу? Glacius. Confringo. Expelliarmus. Glacius. А! Попали. Бля, красиво, конечно. Бля, я сейчас сдохну, что ли? Тут вне драки хп регенится, кстати. А ты английский understand? Я английский understand, да. I work. Что, думаешь, они не то говорят, что здесь в субтитрах написано? Не. Ну, иногда, Просто иногда эту да. игру переводит. Иногда бывает, да. Ты видишь, что написано не то, а... Ну, по смыслу это то же самое, по сути. Так, что я сделал? Защита от гоблинов. Понял. Понял? У нее будет профперевод, я про это. Тут еще прикольно сделали. Сейчас открою инвентарь. Вот, допустим, есть шмотка, да, какая-то, вот она надета. Но ты не хочешь, короче, чтобы она... Ну, как бы, статы у нее нормальные, но выглядит она не очень. И ты хочешь, короче, поменять. Вот есть, как бы, с помощью крестика просто выбрать эту шмотку, да, допустим, вот так ты выбираешь. Это 46. Вот. А есть, как бы, квадратик. Это, получается, как ты настраиваешь визуал. То есть, если не хочешь вообще, чтобы эта перчатка отображалась, Это можешь просто так перчивка выбрать. CSGO. Да, перчик CSGO. И S. Ну и все, видишь, типа, сейчас есть. Сейчас шмотка есть, но... Интересно. Да, да, нормальная тема. В целом можешь поставить, что хочешь. Хоть кто-то это придумал. Да, кайфуешь, просто ходишь. Не ходишь как клоун. Да. В топовых вещах. I'd wager this mess is the fault of time, not goblins. Revelio. It's more than mere coincidence that we encountered Ranrock's loyalists here. Я не открыл, что ли? Че не дали, такое ощущение. Ай-яй-яй. Что такое ей? Маг-домушник. Маг-домушник, да. Confringo. Так, и что, сейчас надо будет открыть дверь? Оу, щет. А можно мне такому же скиллу научить? An unlocking charm.
Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Да, мне надо. Мне надо. Быть домушником мне надо. Someone was an А avid дядька reader. то посильнее шарит. Can't say I'm familiar with many of these titles. Да, но он уже пожилой творожок. Он уже знает тропинки волшебных полян. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to San Bakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. Блин, ну у меня с памятью проблемы, конечно. Не смогу, наверное, запомнить. Knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Тут еще, короче, от цвета заклинания зависит, какой тип защиты она может сбивать. То есть там есть красный щит, желтый щит, синий щит. Щит? Просто щит есть. О, наш чаек купил. Вкуснотища. Сложное получается. Но получается так, что сейчас у меня нет синего спыла, который пробивает защиту синего. Может быть, пора синий взять? Хоть один. Вот у меня всасывает куда-то меня. Наверное, надо один хотя бы синенький взять. Без синенького-то грустно. Немного классики. Просто говоришь свое дерьмо? Не ври, что ты фристайлишь, это писанный триплет. Девочка модель, ноги размером с 2 лет. Ты нервничаешь, бесишь сам себя, когда стикнет. Я больших сук-ебатель. Больших блантов уничтожитель, сиропа выпиватель. Дизайнерских тряпок носитель, тебя выключатель. Белый, но во мне краситель, цветам привыкатель. Бро, это щит-токинг, я им рассказыватель. Большие бабки, силой слова, я их подниматель. У меня большие скиллы, я их показыватель. Бро, реал ворует, зовет вся прикрытие. Блин, неудобно, конечно, я поменяю скиллы местами. Я сейчас афишил, иногда нелегитимно. Бро откинулся во Владике, сейчас он летит нам. Кто этот ебаный МС, чё он нам пиздит там? Я могу потыкать ему этим блоком прям бошку. Подлетать к моему бадику, я плюну в окошко. Я могу читать даже спиной к микро, ты не сможешь. Так мы ко мне делали блоу, цеса стала подложкой. Выключатель, понимаю. Даня, а не вопрос. Ты серьезно такую музыку на регулярке слушаешь? Даня, вопрос серьезный. Я слушаю все это тоже. Даня, как у тебя с психическим здоровьем? Нормально? У меня в последнее время как-то не очень. Проблемы наблюдаются. Вот у меня тоже в последнее время наблюдается, и
Тем не менее, я пытаюсь такое не слушать. Let's go. Мне 22 левел апнуть срочно. Что это такое? Он не пускает меня. Звучало очень страшно. Так, тут еще где одна точка всоса где-то находится. ЖКТ. Подожди, подожди. 45 голды. All traces of ancient magic. Something must be different. Она не знала проблем. Видишь, не стало луны. Небо окутал туман. Звезды погасли в ночи. Дека закрыла глаза. Я попаду в сны. Я заберу все назад. Больше тут нету любви. Слезы как будто река. Рядом спокойно как сон. Сука на гребне волны. Ну, а сначала этого самого большого не бурить. Вот так вот. Че, все? А, нет. Нормально, Зевс в макушку челу плюнул. Да. Плюнул. Ну до этого был на кек вообще. 70% хп. Да. Ну просто с мобом самим разница небольшая в левеле. Не знаю, чем это разбить надо. Непонятно. Блять! Ужасно, короче, придется прокачать еще один скилл, еще один талант. Но я не хотел этого делать, но мне не хватает. Так, это ключевые называется. Очень не хотел этого делать. Но теперь они хотя бы появились. Теперь у меня, видишь, три штучки. Так, надо сделать ксерокопию. Можно поменять вторую на третью? Или так не работает? Так, что там было у меня? Облачко, глазик, кувшин и перо. Облачко, глазик, кувшин и перо. Так. Значит, здесь надо притяжение, отталкивание. Ну вот эту штуку тогда пусть будет. И вот эту. У меня их нет там, да? Таких нет спылов. Ну вот это покчомп драка. Вот это просто скиллы еще. Короче, наверное... О, ну буду этими двумя пользоваться в целом, да. Звучит охеренно. Просто я могу к себе притягивать. Потом взрывать. Просто скайпом двигаться. Блин, а там еще... Я хочу туда. Как туда попасть? Я хочу туда попасть. Как попасть?
Looks like it ought to get me where I need to go. А, наверное, знаешь, что он сделает. Наверное, так. Надо здесь протянуть, наверное, будет. Теперь глок грязный. Место на районе, теперь блок грязный. Мой братишка сканил, теперь нот грязный. В моем стакане... Ай. Твой понт это ебать тёлку, которую ебал каждый. Мой понт это ебать тёлку, которую ебали однажды. I presume I'm looking for traces of ancient magic. А я могу перемещение сделать крутое? Сейчас посмотрим. А, бля, понимаю. Я так и не смогу так сделать. I presume I'm looking for traces of ancient magic. Это здание, сейчас качнем другое. У меня трап знания, твое дерьмо другое. Как добраться до той штуки? Я вечером Маринку, мой язык острый, как будто я пихал его в точилку. Мы самые старые здесь, как козы остров. В чем прикол? Даня, ты понимаешь, в чем прикол? I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Я могу пробовать вот так вот типа ускориться. Это большое расстояние или нет? Мне кажется, не хватит. Тут надо как-то на этой штучке прилететь. Возможно, ты должен отталкиваться, а не притягиваться. Отталкиваться. Подожди. Попробуем. Долби, долби, не понимаю тогда. Я не помню, чем я долбил. А вот этой хуйню я долбил, блядь. Делай. Сейчас попробуем долбить. Я не прыгаю, могу по ней долбить? Бля, не могу по ней долбить, когда на ней нахожусь. Мне надо, короче... Я могу вот так делать? Нет. А слушай, может я могу здесь запрыгнуть? Нет! Ой, случайно выпил бутылку. Ну ничего страшного. Не получается? Я что-то упускаю. Может хер забить, а? Там по-любому какая-нибудь хуйня лежит. Ладно, если что, я вернусь. Я вернусь. Не вернусь. Ну там открылось что-то с другой стороны. Ой-ой-ой. Тут эта штука появилась, ты видишь? Ее не было. Ее не было. Похоже, что надо было реально открыть эту дичь. Хе-хе. Блин, ну жестко, жестко, конечно.
же говорю, я вернусь. Кто не верил, блядь? Кто не верил? What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Здорово, а что это такое? Надо было сюда сначала пройти. Какой-то звон. Ну, ничего страшного. Я думаю. Видал, как умею? The room changes when more statues. Incendio. Нет, я не тут нажал, бля. Понял. Я с кем я катился? До свидули. Так, а чё, к чему подцепиться? Там 5 точек соса где-то. Да, клевая песня, конечно. Смысла дохуя. О. Ага-ха. Ну да и чё? Ну да, и чё? Так, ну что, там они открылись, мои мальчики? Я должен на этой штуке уехать туда. Похоже на правду. Сейчас посмотрим. Seems I ought to explore this archway from both sides. Что произошло? Чему у нас двинулось? Жди, какая-то же загадка Жака Фреско. Понял. То есть эта штука, она находится сразу в двух мирах, ты понял? Жестко. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Ну иди сюда. Здесь того моста нет. Я понял. Я понял. Чё, какого хера она зацепилась? Можно туда сразу залететь? Эту хуйню придумал.
Спельчик короткий получается. So that's it. I need to use both sides of the Спельчик короткий, получается так, да? И это грустно. Это грустно. Заебись. Алло. Бля. Без багов почти. Ну почти без багов, да. Надо еще сдвинуть. Он не может просто уехать. Не может уехать. Подождите, что? Я же вышел. Ну, вот так, наверное. Сейчас это должно все работать. А! Куда ты прыгнул? Блять. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Ну и... Ну, все, короче, мне лень этим заниматься, типа, тут убирать что-то там. Тупо похуй. Мы за квестом пришли, за за властью. Стой! Ладно, тут сундучок залутаем. Это ничего хуже, чем у меня, это просто ужас какой-то. Нифига он меня всадил в жопу. Блин, клево, он еще в дух пролетел сразу. Почему кадета? Здорово! Ну, короче, выпить, думаю. О, сюда! 1613, ну вот, похоже на правду урон. Так, где там? Где Гаврик? Любой, покажите мне. — 35 XP дали. Снятина какая-то. Так, и что здесь делать? Извините. Извините. Так, вот еще один жопный портал, который я так люблю. А мне куда, простите, мне вот сюда? Может быть, мне вот сюда? Я по габаритам прохожу. Пожалуйста, не говорите мне, что это одно и то же. А сзади там уже ничего нет. А, есть.
Вроде одно и то же. Now to see what's changed on each side of this archway. Погнали. Вот этот скилл левый, он как будто скилл поноса. Мне вот так он не нравится, это вообще ужас. Хоть вот это бери. Короче, вот пока вот так возьмем. Подожди, подожди. Ничего тут нет. Ну ладно. Бежим. Не могу с полу юзать. Показалось. О! Don't like the look of this. Он улетел. А-а-а! Ни хрена себе. Пиздов не дали. Уходим. Блять. Я как будто сейчас умру. Ой, какой-то гигачат вылез. Что ты такое? Нихуя себе! Здравствуйте. Сеймон. Так, мне, наверное, попить еще что-то интересного. Чтобы не так пиздов давал. Он рил Сеймом ВК и самонаводкой обратно. Да, да. Похоже на то. На, блять. Ёбаная гнида, блять. У меня не работает КД скилл. Короче, стадия номер 2 сейчас будет у него. Там кусок лежит. Это пиздов ему дать. Чё-то не особо. Все, до связи, урод. Получается, не зря бутылки крафтил. Не зря талант прокачал на урон. Все не зря. С него даже ничего не выпало?
Ужасно. Ужасно. Фига я под этот файт музыку подобрал. Ужасный скам. Это музыка. Ой, не музыка, а файт. Скамили. Бля, у меня ж пролагало. Another pensive. Ну давайте, что за это получил, давайте посмотрим. Друидская накидка из волка, спасибо. Что это такое? Это лучше, чем у меня? А, ну по всем характеристикам, да, то у меня урон увеличивается. Все, погнали, будем так бегать. Это очень сильно напоминает игру, мы играли Dark and Darker. А вот на файтере, если полностью одеваешься, так вот примерно выглядишь. Еком. Ха-ха-ха-ха. Можешь в шубе побегать. Шиба, шуба, шиба. Не, ну мне на самом деле вот эта моя нравилась накидка. Она такая уважаемая. Либо просто вообще без нее тогда надо что-то придумать. Давайте попробуем без нее придумать. Так, стоп, есть что-то лучше? Да, лучше. Проверяй. Это что такое? Легендарный бронированный костюм. Какой-то пират. Тупо пират. Я в таком зашкваре, конечно, ходить не буду. Это что, ремикс на Yepwards? Блин, ну возьмем дефолт какой-то. Вот такой, например. Че, пойдем так бегать? Мне вроде нравится. Drill ремикс. И этот. И как называется? И вот эту вот маску. А, маска из психиатрической больницы. Вот, нормально в целом. В целом нормально. Можно шапку еще какую-нибудь взять. Сейчас я... Это Бейн. И Эш. И Эш. А, очки можно подобрать, что ли? Нет, это же не очки. Тут очки и маска это одно и то же. Это что такое? Бля, батя. Че, без маски, что ли? Ой, без шлема? Без шляпы. Это из Dark Souls мне напомнило очень сильно. Где шапка таксиста? Все, погнали. Ну вот это настоящий маг-волшебник. Он что, плакает? Ну это новое видение. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better.
I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. И что это все? Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized. Мне сказали запоминать все. That must be the way back to the map chamber. Зачем мне сказали запоминать все, непонятно. Тут же какая-то тресня. И... Этот дед не все сообщение читает. Возможно, он не читает слова, которые в бане. И не всю музыку Professor ставит. Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? Ну да, да, это есть такое. Rookwood. We saw you in the pensive Гений на деде. with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. Как I will be учил honest, Снюлькин. I've no idea where to start. Actually, I might know of someone.
saw Посмешнюлькин. Sorona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget my Чел studies. в пижамке. Yes, sir. Да. Before you go, Так, ты что-то еще мне сказать хочешь, сынок? Professor? have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, У него and I еще и usually am, жопа расстегивается you для should be быстрого able to доступа. use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Давай посмотрим. Я такого не видел. Оу, щет. Осень. Блин, и правда. Для быстрого доступа. Чик-чик и расчехлился. Новая почта. Не, давайте костюмчик какой-нибудь худой, бедный оденем. Что-то прям вообще естественно выглядит. Будто клоун какой-то. Как будто клоун. Может быть, не как будто, а просто клоун. Так, ну что, let's go. I should ask. Spectacular news! The broom upgrade's ready. Ha! Stop by the shop when you can. Че, новый спел появился у меня теперь? Дисценда. Соберите козявки тролля. Спасибо. Используйте депульса на левитирующем враге. Ареста моментум. Что круче, дисценда или ареста моментум? Сейчас посмотрим. Бомбарда, это не то. Дисцендо. Ага. Какой там еще был ареста моментум? Соберите козявки тролля. Это после того, как Коля чихнул? Yes. Ареста моментум. Ну, блин, ну, наверное, оба нормальных. Come and see me about a pressing and Come highly and confidential see me. matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. Вы вообще кто, блядь? Вы вообще кто? Вы кто? Кто вы такие, блядь? Я пошел в свою комнату. Я ничего не могу говорить. Пошел в свою комнату.
big things. You should be proud of all the potions you've brewed. Вот эта ферма, бля, веселая, счастливая. Так, что я могу скрафтить? Вот эту дрысню скрафтим. Пока. Так, куда я подвинулся? Веселая ферма в ВК. Да, счастливая ферма. Счастливая! Ахахаха. Это да. Это да. Только тут в игре это счастливая ферма. Так, что там еще ее надо? Я играл легендарная игра. Я тоже играл. У меня там и свинки, и коробки были. Ёбнешься, мужик. Бать, зелень на халяву просто. Это мое уважение. Козявки тролля. Вкусно. Вкусно. Козявки тролля. Обновление. Как мне обновить оружие? Обновить эту хуйню? Значит, так как будто надо эту штуку качать. Счастливая ферма – это та, когда идешь вечером по улице, а окно фиолетовым светится. Вот это счастливая ферма. Да-да, сырым. Так, а что у меня? Все, я все собрал. Ну ладно, ну съебываем, получается. Карта Хоксмита, что там еще есть? Вот, там тоже какой-то квест появился. Непонятно, даже наград нет, не показано, что это такое. Тут еще какая-то. Блин, давай, короче, последний квест. Даня, будешь выбирать ты, короче. Какой квест мы пройдем? Смотри. Я открываю задание и показываю все тебе квесты. Ну, кроме некоторых, потому что тут есть прям супер дрочево, типа вот там из 6 и 16 хитроумные ключи, блядь, найти. Вот это, конечно, да. Этот квест я, наверное, до конца недели не сделаю. Вот. Давай сначала с основных начнем. Так, изучение тварей. Мне нужно посетить занятие по изучению тварей, которое ведет профессор Ховен. Жалоба смотрителя на Луну. Смотритель Хогвартса по имени какой-то там Мун хочет поговорить со мной кое о чем важном. Непонятно. А, то есть награды дает Алахамору. Алахамор это чтобы открывать, видимо, замки. Правильно? Да. Тут Депульсо. А требуем уровень 12 Депульса. Непонятно, что это за квест тоже. Но он основной, они все три основных. Есть такой. Изучение тварей. Изучение твари, ну поехали. Как хочешь, Даня, как хочешь. Так, как мне сюда попасть? Как? Не пойду спать, назовут. Завтра рано. Хогвартс. А, я хотел еще показать, можно летать на палке вот такой. Интересный. Типа... Я здесь скорость. Ну типа... Просто большую часть игры у меня не было этой палки ебучей. Никто мне не сказал, что я буду на ней летать. Welcome, everyone.
I see you've already met some Я of бегал the пешком, как many долбоёб. studies in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you нет. please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy. Poppy? Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. Что он делать? Пристрелить Use его? my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. Так, берем щетку. Ахахах. Так, ебать. Нихуя себе. Сказал я себе. Куда мне теперь класть, блядь? Мне некуда класть. Че, ебанулись, блядь? Блин, мне 4-й слот надо. Высрать из себя. Бля, можно я, пожалуйста, 4-й слот высру себе? Бля, что за скам вообще? Хотел оставить себе таланты. Да бля, не хочу тратить. Не хочу, иди нахуй. На 4-й донатить надо. Бля, на 4-й не хочу тратить скилл. Я хочу на 22-м левеле прокачать, там интересные скиллы появляются вообще с кайфом. Короче, щетку пихаем сюда. Сюда, куда-то. Ничего не знаю. Не могу говорить. Все, давай, поехали. Щетка сюда. Щетка это база. That's lovely. I'm sure he feels much better. Что, еще почешем? I Поехали. think he might be hungry. Would you mind giving him some beast Фига food? полезная. Так, он что-то там голодный. Ебать, мы что там огочи кормим или что такое? Что происходит, блядь? Какашки какие-то. What do you suppose the pellets taste like? Gerald? Понятно. Pudding, I like to think. Вкуснятина. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good. Бедный Джеральд, блядь, какашками закормить. He is. Kindness is one Блядь. of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And Beast. please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Жмыров. measles in the farthest pen? Жмыр это как жмур, This way. только The жмыр. measles are over here. Жмыхов. Жмыхов. Жмыхов покажите. А можно жмыхов? Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone. Her name is Persephone. That's really not funny. Живодерыч. Ты что, пиздов дать? Осуждаю его, осуждаю. Осуждаю Живодерыча. С иглой. Ля, ну рожа у него, конечно, Those two тупая don't belong максимально. anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you Коленку did with твари с Gerald. травмата прострелить в 2 местах. Подхаваться ему дать. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. Так, и что Our дальше? time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now,
Where is our new student? Ah, there you are. I would like a Почистить moment. надо. Да подожди, бля, покормить надо молодых. То тоже почесать. И этого тоже, бля. Всех почесать, всех. Всех почесать срочно. На же еды. Тебе еды. Я тоже почесать, поехали. Блять! Прости, пожалуйста, это я не хотел. Да, это жестко. Ахахахаха. И кнут, и пряник. Да, все правильно. Да как в цирке, знаешь. Давай, на. Я капец не рожа. Выпустите меня. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some Ты бы provide еще us with авада-кедавры magically бахнул, imbued ну чтоб materials, наверняка. if cared К for сожалению, нет correctly, авада-кедавры. which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the Естественно, это ведь непростительное someone. заклинание. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also Один раз encourage you to стрельнул и study в as Азкабан. many beasts as you can on your own time. Ну, как тебе сказать, тут у него есть это, у него это есть. Нет. Это не травматообратный слэш. Что происходит? Почему в этой зоне я не могу использоваться скиллами? Я могу стрелять. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. Блин, меня что-то скамили на второй квест? I wouldn't Или take это just продолжение anyone его? there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you. I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Так, а мы не можем полетать? Нет, не можем. Наша с бабушкой. А это клоунша его другим говорит и не понимает, почему они не понимают, что она высра. It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. Она все думает, что они ёбнутые. Что за ёбнутые, блядь? Хуйню какую-то несут, блядь. Stand back. То летающая хуйня что какая-нибудь прилетит? Я уже слышу. О! Ну, я, наверное, такой смогу потом летать в конце игры. Может, в середине, не знаю. Боевой вертолет Ми-8.
Isn't she just Да. magnificent? Я идентифицирую себя как моего вертолета Патча. Introduce yourself to her, but be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Нахера ему кланяться, он что, охуел? Ну ладно. Внезапный поклон. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Миска с кровью какая-то, да? Но кормит он какашками питающими. И скрылся. So, what did you think of Highwing? Крыланна. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into Он it. также сказал, Find по-моему, out только what's что. going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Ну все. Все. Закончился. Закончился квест. Пора идти спать. Фиган если красиво. Красиво? Да, красиво, конечно. Мое уважение к разработчикам игры, конечно. Сама разберись. Но потом расскажи. Ладно, буду завтра, короче, с вечером продолжать вот с этого места. Красиво. Ой, случайно вырубил. В смысле, стой. Небольшой видос надо посмотреть тебе. Какой видос? https://www.youtube.com/watch v равно 8g3x0 фич. Этот. Это перед тем, как опать, получается, стрим? Или мне его посмотреть вне стрима? Там не будет шок-контента? Получается. Даже пчелки летают, ты посмотри. Покчомп. Просто покчомп. Давай посмотрим. Так, стрим я не выключаю. Просто выйду
из игры. Так, что там мне выслали? Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, как всегда, Каша, но перед началом теста попрошу заменить в моем нике букву Ш на еще одну букву К. И если вы посмеялись над этим, то вы точно годитесь в стримеры. Если не посмеялись, то скорее всего ваши родители не брат с сестрой. Но все же для большей точности советую пройти полный тест, который состоит из 5 легких вопросов, чтобы определить наверняка, достаточно ли вы тупой, чтобы стримить на Твиче. Сразу скажу, это тест именно на стримера, а не на стримершу. Ведь на стримершу существуют специально отведенные места для профилактик и обучения под названием трасса. Конечно, они сейчас скажут: о, вместе с твоей любимой мамулей? И я отвечу: конечно, да. Так вот, задание под номером 1. Вы тут должны выявить лишнюю вещь. Подсказка: эта вещь является лишней не только на картинке, а и во всем мире. На размышление даю 0 секунд. И чё? Итак, правильный ответ. Конечно же, лишней вещью является надпись задания 1. Дальше идет задание номер 2. Этим заданием я хочу проверить вашу творческую натуру. Итак, у нас есть фигура и одна дополнительная палочка. Вы должны будете подставить палочку так, чтобы получилась полноценная картинка. На размышление даю 15 мл. Итак, правильный ответ, разумеется, нужно подставить сюда, чтобы у нас появилась красивая рыбка с не менее красивым членом. Задание номер 3, которое поможет определить ваше здание Твиче. Тут вы должны будете угадать человека по параметрам, которые я сейчас назову. Первое — это то, что она женщина. Второе — это то, что она стримит на Твиче. И третье — то, что она всегда появляется вместе с маской. И четвертое — ответ состоит из 11 букв. На размышление даю невинность своей младшей сестры. Ты кто вообще? Правильный ответ вы можете увидеть на своих экранах. И да, вопрос довольно-таки легкий. Большинство отгадывает по первому пункту. Четвертое задание на внимательность. Тут вы должны определить, где находится обычная обезьяна, а где наш великий правитель Сталин. На размышление даю. Надеюсь, вы справились, ведь опять же это задание невероятно легкое, даже я знал ответ. Пятое задание на вашу человечность, доброту и смекалку. Допустим, вы едете на поезде с большой скоростью и вы видите развилку. На одной стороне стоит один маленький мальчик, а на второй 5 старых бабушек. Так вот, вопрос: кого вы трахнете? И да, это задание очень трудное в решении, так что его пропустим. И сразу задам задание номер 6. Здесь вы должны будете собрать из данных букв одно слово. На размышление даю 5. Итак, правильный ответ, конечно же, радип, что с древнегреческого означает пидор. Итак, задание номер 7. Я не придумал, так что тест окончен. Поздравляю всех, кто прошел без ошибок, ведь вы получаете официальное разрешение от Каши на проведение трансляции на Твиче. Осталось только подпись поставить и готово. Все, всем спасибо, что вы прошли тест, всем пока. Если вы смотрите это видео, то меня уже нет в живых. Ой-ой-ой, какие вещи рассказывают. Ну Ой, как тебе? ну, Ахахаха. не знаю, Фимос поймал. Примерно такой же Фимос, как тогда с головоломки у Тоби Харти. Что-то вроде этого. Пиздец хуёво себя почувствовал. Ахахаха. Давление подскочило, бля. Захотелось приблизиться к земле. В горизонтальном положении. Если ты понимаешь, о чем я. Осуждаю высказывание автора, конечно. Ну вот. Хотел мнение услышать, я тебе сказал. Ладно, Даня, короче, пора спать. Спасибо большое, что посмотрел. По поводу последнего слова. Какого последнего? А, ну да, да. Да тут вообще все осуждение подвергается. Все. Просто весь видос — это мое суждение. Ну что, спокойной ночи. Ладно, ББ, доброй ночи. Давай, доброй ночи. До завтра.